Tautona Dumaboko ka go beeletsa mono. Makgotla a babereki a kgala baemedi ba puso mo dipuisanong tsa kokeletso dituelo go bo ba goga dinao. Moeteledipele wa BFA Tebogo Sepego a thopiwa go nna bontha jwa komiti ya boikuelo ya FIFA. Tshwetso dumela re ga saka thamalalo go tswa toropo kgolo ga Gaborone ke bitswa Kgomatsego Tukile. Nna ke video Original Richardson a re simolle. Leloko la lelapa la bogosi jwa Qatar re Sheikh Mansour bin Jabur bin Jassim Al Thani le mono jaaka le teletse pele lekoko la babeeletsi ba Qatar go buisana ka peeletso mo mohameng ya dikago le temothuo. Lekoko leo le gorogile mono maabane le letse le ipigile fa pele ga Tautona Advocate Dumaboko maikaelelo magolo a leeto la bone mono ke go nonotsha le go godisa botsalano le tirisano mmogo gareng ga mafatshe a Botswana le Qatar segolobogolo mo mererong ya tsa peeletso o tshileng ka betse. Tshwetso ha re tswelela le tsone makgotla babereki a re a mo lenaneong la go isa mokwalo wa dingongora kwa go tona wa ofisi ya ga Tautona re Moitemohasa. Se se ta morago ga gore dipuisano tsa koketso ya dituelo tsa badirela puso magareng ga pone le mohiri di pale go tswa maungo bogolo jang tse di amang ngwaga wa madi wa 2025-2026 go rata moranyane ka dintlha. Makgotla ao a babereki a emetseng badirela puso ba mehama e farologaneng ba kaile fa ba tswa kgakala ba buelela go tokafadiwa ga mabaka a pereko a badirela puso go tsamaelana le seemo sa itsholelo. Le fa go ntse jalo ba re mohiri o retelelwa ke go tswa ka tumalano e tsepameng. Baeteledipele ba ra ba dumela fa dipuisano tse di lopa gore makgamo o mabedi a eteletse pele boikanyego le go direla dilo mo pontsheng. Mohiri o rile o kupa gore meeting wa di 18 go ya go tsena ka 20 o ska wa nna teng yaanong se se re warisang gore because every time I dira di postponement tsa di meeting re propose at the next date se se re warisang ke gore there is no reason ya gore meeting o postpone gore re sa le re simolotse dipuisanyo tsa rona ka mahelo a ga May 2025 mme le gompie go dintsi di tsweletse mme mo go tsweleleng ga rona sengwe sa dilo tse di re tshwenyang segolo bogolo ke gore mohiri wa naya fetola malatsi a bokopano ka boesi re ne re tshwanetse go ka bo re kopane mo bekeng e ka kwa ya di 24 mme mohiri le ene a hetogela go Lekgotla la babereki la dingaka le tlhalositse ka botlalo ka fa tiego e yamileng kanamiso ya ditirelo ya mahama wa botsego ka teng. Kana ga o le makgotla kana o le di stakeholders o le Botswana Doctors Union o le Botswana Nurses Union, Botswana Public Employees Union le bone bo bolau jalo le bo manual workers re tla ha re bua thata ka dikgang tsa babereki re leka gore re di tswale mo nako e khutshwanyane gore babereki ga ba leng teng ba ska ba hella ba utlwa bothoko bo ba hella ba tswa mo ditirelong tsa bone. Baeteledipele ba tlhalositse fa ba santse ba na le tshepo gore makgamo o mabedi ba tla wetsa ditumalano ka tsela e khotsofatsang botlhe. Go rata moranyane BTV News Gaborone. Re sa fotona mo ofising ya ga Tautona re Moitemohasa re ba ipaakanyeditse go amogela mokwalo wa dingongorego go tswa kwa makgotleng a babereki. Moasa o tlhalositse fa puso e rotloetsa tirisano mmogo gareng ga yone le makgotla a babereki ka se se ka ungwela matlhakore o mabedi. Mme se se teng ke gore ga re leng teng mo nakong ya gompieno ke tsaya gore re tla emela gore bakaulengwe be ba ka taba tisa mokwalo wa bone ya ka bane ba tlhalosa o ile gore gompieno re le gore menta ga di tsero amogene ga ile gore o eta ke tsaya gore o mo tseleng mme go se phoso ka re nako e ntse o ka re na le go tsaya nako e ntse le go supa-supana mme se se teng ke gore gone nna ne ke eleditse gore puso e ne e sologetse gore ga go na le dikgang tse di ntseng jaana re tata re buisanya ba di-union ga ba sa itumela
mme ba ka tshwanela ke gore ba kope phuthego re tere buisanye re le ba puso le bone e seng gore be re nna re go antala gona ke tshwanelo ya bone gore ba ka dira ya le tshwanetse re e tote mme ke tsaya gore go na le ka re ka dirisanyang botoka ka teng ka maile go dikgang tse ithelang ga nngwe go sa buiwe sente ga re a tshwanela re tikane ka mahoko re le bagolo mme tota se se teng kana ke gore ba direla puso ba kgone gore dikgathego tsa bone tsone re di beye ko pele mme nna di rathalosa re le puso re sologela gore mme ba tla goga mmogo go sena dipharologanyo mme se se teng ke gore nna ke dumela gore re santse re ka kgona gore re goge mmogo gore Batswana ba e leng gore ba emetse re le puso Batswana ba e leng gore di-union di ba emetse ba tla kgona gore ba kgone gore ba hithelele gore ba bone ma 4,000 ya gore ba seka ba tsho manokonokong a ba leng mo gone mo nakong ya gompieno. motho e tshwanetse ke busetse ko pegong e ne ke re ke a go e neela ga re simolola dikgang tsa rona leloko la lelapa la bogosi jwa Qatar Sheikh Mansour bin Jabur bin Jassim Al Thani le mono jaaka le eteletse pele le koko la babeeletsi ba Qatar go buisana ka peeletso mo mogameng wa dikago le temothuo ke lekoko leo le gorogile mono maabane le iletse le ipegile ko go tautona Advocate Duma Boko maikaelelo magolo a loeto la bone mono ke go nonotsha le go godisa botsalano le tirisano mmogo gareng ga mafatshe a Botswana le Qatar segolobogolo mo mererong ya tsa peeletso. E re jaaka peeletso go tswa kwa mahatsheng a sele e le nngwe ya tse lehatshe leno le di lebileng go atolosa mosepele wa go thabologa ga lone maduo a sa tsweletse ka go itshupa ka jana mahatshe a tsweletse ka go supa keletso ya go dirisana le la Botswana lehatshe leno le ipeileng mo tshiamelong ya go ka lemogwa mo mererong ya tsa botsalano tirisano le tsa kgwebo lekoko le go tswa Qatar le sologetse go bata diphata tsa peeletso le tirisano mmogo go godisa maitamo a dithabololo tse dikago le tse dingwe. It's a very safe, very friendly, very warm place. It's a land wrestling with hope, with opportunity. It's a developing country. Of course, it is a country that faces many challenges in relation to which solutions must be found and found quickly. We therefore expect that in the course of time we will have more detailed conversations around minerals, around mining, around infrastructure, around pretty much everything, agriculture. Qatar pulled off an amazing feat when literally from zero, when it confronted a blockade where goods and other commodities couldn't come into the country, and it had to find urgent solutions. One of the most stunning of those solutions, as I've seen, is in relation to the production of milk, when not only did Qatar resolve the challenge of providing milk, but became now not just self-sufficient but capable of exporting. That is something worthy of emulation. We look forward to engaging and learning and working together in relation to that and many other opportunities in agriculture. Loeto le le tisitse gape tsholohelo mo mohameng wa moepo wa teamane wa lehatshe leno o ntseng o itemogela kwelotase e kgolo ka ntate ya diphetogo tsa mmaraka wa tsone wa mahatshe lekoko go tswa Qatar le mo maikaelelong a go tiisa tirisano ya Botswana le Qatar mo mererong e tsholohelo e leng go tiisa phetogo e utwalang. We are coming here to be serious work. We want to develop Qatar with your country. We want to do long business together. And we are special for diamond. We are coming for diamond. We want to make in our country big island for diamond from your country. Plus here we want to make a little tower, diamond tower. And we are planning to do a little thing. Our people came last maybe 1 month ago. They came, they studied the market, they studied everything. It was very interesting for me. I said, let me to go again myself to meet you, to see the thing will be serious thing. Alhamdulillah, we are seeing the thing very nice, very comfortable. The country is saying what you said. It is very nice country.
I think more important for us, it is safe, and we like to do work in this country. Mo malatsing a letabong le le mono lekoko le le tana le dipuisano tsa ditirisano le maphata le bana le seabe mo mehameng ya dithabollo go beta tsela mmogo ya tomagano le thabologo. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Tona wa banana le bong me le sego chombo a re e le puso ba itse sente ka seemo se se ngomolang pelo sa banana ba ba logileng kwa dikoleng tsa ithutelo ditiro mme ba sa bone ditiro. A bua kwa thutopuisano le banana kwa Hukuntsi e neng itebagantse le go baga maele a ka ba kgontshang go bona ditiro. Chombo o kopile banana go sa inela mme ba tswelele ba bate le metswedi e mengwe e ka ba thusang go itshetsa ka isago ya lehatshe leno e le mo diateng tsa bone. Neo Modungwa ka dintlha. Tona Chombo ka ile fa dithuto di tshwanaletse di baya banana mo seemong sa go itshepa le matlhagatlhaga fa ba ka nokelwa go ka thapiwa mo ditirong. O supile fa mokwalo wa ikopelo tiro o tshwanetse wa dirwa ka tsela e tlangwa ka mohiri go kgatlhagela go thapa mong wa lone. Connectivity re itemogetse gona gore today's world, information is power in today's world. Re itibile gape le entrepreneurship ka gore re dumela gore ga se banana botlhe ba ba imetseng go hiwa ditiro mme re na le banana ba ileng gore bone ke bone ba ba thamang mmereko ba ileng gore ba hira ba bangwe. So entrepreneurship is a priority for us at the ministry and in the nation as a whole. Re na le skills for employment tse ileng gore will give you the basic skills. You see, an example is what I said today about go dumedisa. It's so basic. Have you ever thought about that? Gore khona o disqualify o la go dumedisa. Khosi merapelo tshwenagae wa Hukuntsi o tlhalosetse gore e relentswa maiteko a dirwa go thusa banana ka ditiro. Kgetlo e ba lebaneng le kgaolo ke gore ga gona ditiro dipe tse di kileng tsa tlhamiwa mo dingwageng tse 5 tse di fetileng. Ya re ha go sena madiana go le dingalo gender based violence le one na teng gongwe ra batla go nwa madi mena roa go reka dijo e bo e nna di face yaanong dikgwetlho tse dintsi tse di senya bokamoso jwa banana e re motho nna ka kgona go itirela sengwe a gapele botshelo bo tlhakatlhakana. Go Ministry of Youth and Gender Affairs re na le tiro gape ya the National Youth Policy ke moalo e leng gore wa go etella pele molao. Ha se re hetsa policy re tabe re ira molao wa Youth Development Act. Policy ke yone tabeng e bua gore nyame re bona go le botlhokwa gore re create re bridge a gap between education system le market needs. Gore banana ba ska ba go ithuta ka dio tse e leng gore ha ba hetsa ha gona ditiro mo di industry tseo. That's just one of the examples of the youth policy, but in ale dikgang tse dingwe tse dintsi re batla ba eteledipele ba banana ra hira parlamente ya banana. Lenaneo le na gape la lomagangwa le lenaneo le le tsweletseng la puso la go kabakanya itsholelo go hokotsa go ikaega ka ditemane. Neo Modungwa, Botswana Television, Hukuntsi. Motsamokoledi kwa ofising ya Gatautona mme Matshidiso Bokole o lebogetse thotloetso ya lekalana la lekgotla la ditšhaba la UNICEF mo dingwageng tse di fetileng. Bokole o kopile gore tirisano mmogo eo e tie go ya pele ka jaana go ka thusa go tsibogela dikgang tsa bana le banana mo lefatsheng leno. Bokole o na tlhalosa se jaaka boemedi jwa lekalana la UNICEF bo ne bo etetse ofisi eo maabane mo Gaborone mo ka Setswaela. Tshwaragano e tswang kgakala gareng ga puso le lekalana la ditšhaba la UNICEF mo go tsibogeleng dikgang tse di amang bana le banana ba lefatshe leno ke kgatelopele e supang se se ka fitlhelelwang ka tshwaragano. Le fa go ntse jalo re ka bana le banana ba tsweletse ka go itemogela dikgwetlho ka go farologana tse di amang botsogo le sebaka sa bone sa go bona ditiro. Bobedi jo bo kopane go buisana ka maiteko a ka dirwang go ya pele. There is a lot that one is able to commend UNICEF for, and there is a lot that we think will continue to be done.
The other thing is that go gontsi mo re ka go lebogela lekalana la UNICEF ebile go gontsi mo re akanyang gore re ka tswelela re go dira ka tshwaragano le lekalana leo. Mo gongwe ke gore ka gatase ga Generation Unlimited re ra kopa gore dingwaga tsa banana di okediwe ka thuso ya UNICEF gore banana ba lefatshe leno ba kgone go nna le sebaka sa go akola meamiso e mengwe. Re ne gape ra dira dipatlisiso ka thotloetso ya madi go tswa kwa UNICEF ka dikgang tse di amang go thoka go bona ditiro ga banana le dikgang tse dingwe. Around looking at issues of employability of our young people, looking at their skills and how their skills match what it is that the market requires. Go lemoga se puso ya lefatshe leno e setseng e se dirile go leka go baya kwa pele diemo tsa bana, UNICEF e tlhagisitse fa gona le makgotla a mangwe lefatshe ka bophara a ka thusang lefatshe leno mo maitekong a lone. One is indeed, you made mention of it, which is Generation Unlimited, Gen U. It's very exciting, I think, that the President, His Excellency, has agreed to be a member of the Leadership Council. Wa itumedisa gore tautona o dumetse go nna bonthabongwe jwa lekoko la boeteledipele jwa Generation Unlimited se se tla tswela lefatshe leno le kgaolo eno molemo. Ke a itse gore go na le tse dintsi tse lefatshe leno le ka di akolang ka go nna bonthabongwe jwa lekoko leo. And there are actors like the Qataris and who unusual, new, if you like, new development partners who are interested in investing in young people. E re ka dikgwetho tse di amang bana le banana di tsweletse ka go kgoreletsa dikeletso tsa lefatshe leno tsa go atega. Dipuisano di tshwana le tse di le jwa di le botlhokwa go thusa lefatshe leno go fitlhelela dithabololo tse di eletsang. Monica Setswaela, BTV News, Gaborone. Mothusa mookamedi wa lekalana la DCEC re Mogolodira Ntsetse a re go ya ka ditshekatsheko tsa Corruption Perception Index lehanse la Botswana le beilwe mo maemong a boraro mo kgaolong ya Afrika go bo le le ko tlase mo go tsa tshenyetso setšhaba. Rantsetse a re nako e gorogile go thabolola molao wa tsamaiso wa theko le thekiso ya dithoto le ditirelo wa 2021 ka go lebega o kare o rotloetsa tshenyetso setšhaba. Se se builwe kwa phuthegong ya Supply Chain Management e tshwereng mono Botswana, as you know, in 1998 when they started, they were doing very well. We scored 65 and we were #1. And for years after that, we were performing very, very well because we're meeting the expected standard of doing things in our country. But as years go by, we saw countries such as Mauritius, we saw countries such as Seychelles, countries such as Cabo Verde, which were now coming closer to us. And ultimately, now we have Seychelles and Cabo Verde, which are doing better. We need to lobby for PPRA to really take their mandate of professionalizing procurement as a matter of urgency, because our country seems to be regressing when it comes to issues of procurement, and something needs to really be done about that. And then the issue of streamlining our processes. This could be through re-engineering of our processes and all of that. And also try to enhance transparency and come up with anti-corruption mechanisms that can assist. Toropokgolo ya Sudan, Khartoum, e ntse e tsweletse ka go agiwa sešwa morago ga ntwa ya ngwaga tse pedi tse di fetileng. Toropo eo e tota e kgaotlhantswe ke ntwa e neng e ama masole a Paramilitary Rapid Support Forces le sesole sa lefatshe leo mo go bakileng tshenyo ya dikago le ka bokete. Lekgotla la ditšhaba la re tikologo ya toropo eo ya Khartoum e kokonetswe thata ke dibetsa tsa ntwa tse di dirisitsweng koo le dibomo tse di thaetsweng fa fatshe. Lekgotla leo la re go baakanya toropo eo go tla lopa $350 million fa go aga sešwa toropo eo
go tla tsaya sebaka se se telele ebile go lopa madi a mantsi. Lekgotla la ditšhaba la re le solofela gore bontsi ba batho ba Khartoum ba tla boela gae pele ngwaga o fela, ka bontsi ka ditlamelo di tla bo di le mo seemong se se botoka di akaretsa metsi le motlakase ga mmogo le tsa botsogo. Motho etsho a re tshware gone foo re go tshameka. Motho madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono. A re simolola fa ka tsa motshameko wa kgwele ya dinao kwa gone moeteledipele wa pele wa lekgotla la Botswana Football Association Tebogo Sebego a setswa go tlhophiwang go nna karolo ya komiti ya boikuelo ya lekgotla la Football International Federation of Associations e leng FIFA. Sebego a re maemo a ga se phitlhelelo fela mo go ene mme a baya lefatshe leno mo bontleng ka jana a tla bo a na le lefatshe leno le tla bo le na le kemedi mo go tseng ditshwetso mo mererong ya kgwele ya dinao lefatshe ka bophara. Kgomotso Sefako o buisanye nae. Komiti eo ya boikuelo ya FIFA ke yone e tona mo go tsone tsotlhe mo mererong ya kgwele ya dinao lefatshe ka bophara. The appointment that I have just received is the highest judicial structure in football. Therefore, it means a lot for Africa football. It means a lot for Botswana because we are going to be participating in the shaping of the decisions of FIFA and the regulations of FIFA. So we are going to be taking part in making decisions that are, impactful at the global level. So it's really a very big honor to be serving in this, especially as an African, especially as somebody who's going to be giving back whatever lessons we pick from that level to our local association and also to CAF. Sebego o tswa kgakala le motshameko wa kgwele ya dinao jaaka kila nna motshameki a etelela pele lekgotla la BFA le go dira maemong ka go farologana kwa dithopheng ga mmogo le kwa BFA sengwe sa dumelang se nnile le seabe mo go thophiweng ga gagwe. FIFA Appeals Committee is about interpretation of the laws of football. So first of all, you need to understand the game itself, and you need to understand and be equipped with the skills to interpret the regulations and the laws. So the fusion of those two is what I have. I have knowledge of football. I've served it administratively. I'm also a lawyer, so I have the skills to interpret the laws and regulations. So, I mean, there can't be any better person really. O tsweletsa a supa fa phitlhelelo eo ya gagwe e tla ungwela lefatshe leno ga mmogo le kgaolo Afrika ka jaanong ba na le kemedi ya motia. For clubs, it says to us, since now I'm there, the level of compliance, the level of regulation, and the level of understanding the rules must be notched a little higher, so that I need to ensure that all our structures are given the necessary tools to ensure that we keep to the standard of the FIFA Appeals Committee. There will be that expectation naturally, because people need to know that since I'm there needs to be a bit more, mark, so to speak. There has to be footprint that somebody from FIFA Appeals Committee is in this country, and therefore the level of compliance, the level of regulation will also be matching that level. Sebego o tana mo komiting eo sebaka sa ngwaga tse 4 go simolola ngwaga ono go tsena ka 2029. Kgomotso Sefako, PTV Sport. Gaborone. Mokatisi wa setlhopha sa Gaborone United sa bomme the Red Roses William Monene a re o khotsofalela ikatiso ye setseng e nnile ko setlhopheng sa gagwe jaaka ba ne mo thulaganyong ya go tshameka metshameko ya CAF Champions League COSAFA qualifiers. Setlhopha seo se tla emela mo go la gompieko go leba kwa Afrika Borwa. Setlhopha seo se kgonne go nna le metshameko e le mmalwa ya botsalano kgatlhanong le ditlhopha tsa monogae tsa BDF 11 Moshopa Young Stars le sa setšhaba sa basetsana ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 20.
ko ntle ga lefatshe leno ba kgone go tshameka le setlhopha sa ko Namibia pele ba tshameka le ditlhopha di le pedi tsa Aforika Borwa tsa Mafikeng Ladies le Northwest University. Mo metshamekong eo GU e ne a padimola Mafikeng Ladies ka dino di fera bobedi mme ba boa gape ba fenya sa Northwest University ka dino di le 4 go tse pedi. Monene o tlhalositse fa ditlhopha tseo tsa Aforika Borwa di ba file phadisano ya maleba pele ga kgaisano. Initially we were supposed to go to Zimbabwe, but la ntlha re ne ra tshwanetse go ya go ikatisa ko Zimbabwe mme ra se ka ra kgona ka bangwe ba batshameki ba ne ba na le dikgobalo. Re ne ra felela re ya go tshameka kwa Aforika Borwa beke e fetileng ka Labotlhano. to South Africa, which we went last week Friday. Mo godimo ga moo GU ba kgone go nonosa setlhopha ka batshameki ba bašwa ba le 5. Red Roses ba golagantswe le setlhopha sa Young Buffaloes go tswa Eswatini le sa Lesotho sa Kick for Life mo Group B. Mokatisi monene o supile fa kgolagano le ditlhopha tseo e sa ntshe mokola ka ba setse ba batlisitse ka tshameko ya tsone ebile ba setse ba kile ba tshameka le sengwe sa ditlhopha tseo. Last year when we were at Malawi, we managed to play against the Young Buffaloes. Nkare yona re itse sengwe ka yona because we managed to get a draw against them. We no go register modis. It's a good side. Remember, ke masole. That's why we had to get a friendly game with our own BDF 11 ladies here. Another team here out Magalona, it's Kick for Life. What I've seen in my research but there is mostly banaba school, so we're anticipating or banal energy. Then from after those two teams, then we'll see where we are heading. We are copying. Motshameko wa ntlha wa GU o tla ba thulenya le setlhopha sa Young Buffaloes ka matlhatso mo tshokologong go lebaleng ya University ya Johannesburg. We are ready for it. I think we managed even to see the last game. We managed to analyze it. Re se ipakanyeditse sentle ebile re kgona le go lebelela motshameko wa rona le bone wa bofelo. Maduo a motshameko wa rona le Young Buffaloes a botlhokwa ka gore ke ona ka re le motshang gore a re mo tseleng e siameng. Ka jalo re tshwanetse ra nna botlhale ka ipakanyo ya rona. So smart in terms of how we prepare for it and how we want to apply ourselves in that game. Mokatisi monene o kopile Botswana go ba ya manokeng gore ba kgone go dira sentle mo kgaisanong. Kgaisano ya CAF Women's Champions League COSAFA qualifiers e simolola ka Labotlhano go tsena kgwedi eno ile 31 ko Johannesburg, Aforika Borwa. Victoria Dakin, PTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa setšhaba sa bo Mesa the Mess se tlhatlogile kgato di le 7 mo maemong a sone a lekgotla le tsamaisang kgwele ya dinao la FIFA. Se se sonetswe ke moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Tarik Babitseng maabane mo mosong go moletlong wa go amogela setlhopha seo sa the Mess go tswa ko metshamekong ya Total Energies WAFCON Finals tse di neng di tshwerwe kwa Morocco. Le fa the Mess ba sa goroga go se ka makgaolakganyeng a kgaisano eo tshameko ya bone e dirile gore ba tswe mo maemong a bo 153 go ya go ga bo 146 mo dipalopalong tsa FIFA. Ba bitseng a re le fa maduo e sa baneng ba solofetse o itumeletse ka fa setlhopha se tshamekileng ka teng. May have not qualified for WAFCON 2027. Still, they've already won something far greater. Setlhopha sa rona se dira bontle thata ebile re motlotlo ka sone. Re ka tswa re sa goroga ko re neng re batla teng mme fela maiteko a rona a fetotse maemo a rona mo dipalopolong tsa FIFA. While the results on the paper may not have gone our way, the performance told a different story. Mothusa mokwaledi mo lephateng la tsa metshameko le bodiragatsi Boinelo Hadi a re lefatshe le motlotlo ka the Mess a supa fa a solofetsa gore puso e tla tswelela ka go rotloetsa kgwele ya dinao ya bomme. The Mess success reflects government's commitment. Phitlhelelo e ya the Mess ke go supa maikaelelo le maikemisetso a rona re le lefatshe go tokafatsa kgwele ya dinao ya bomme. Shared national triumph. Let me comfort you by saying that the ministry is currently working on a number of policies. Re semeletse mo nakong ya gompieno go dira melawana e tla tokafatsang dikatso tsa lona. Athletes and for our officials and sponsors and all other dedicated stakeholders in our sporting fraternity. Mokatisi wa the Mess Alex Malete le ene o ne a tlhalosa fa itumeletse tshameko ya setlhopha. We feel nothing but gratitude, pride and humility. Representing Botswana. Re supegeditse mafatshe gore Botswana o na le talente. Football was not just a job. It was a calling, a privilege and honor that we will carry with us forever. We showed the world what Botswana is made of.
re motlotlo go emela lefatshe le go tsholeletsa flaga ya lefatshe leno kwa godimo. We left a mark. We carried our flag high. Captain wa setlhopha Nondi Mahlasela ene o lebogetse thotloetso e ba e fiwang ke ba BFA mo kgaisanong e. Ke leboge Botswana Football Association for giving us a platform to showcase our talent. But nako tse dingwe we go into competitions and meet the teams tse leng gore they are highly motivated in terms of whatever. Ga se gore re ngongoregela dikatso tsa rona mme re kopa boeteledipele jwa kgwele ya dinao le puso go sekaseka dikatso tsa rona. Re le ka gore re sekaseka ke ra dikgang tse di ka tshwanang le bo incentives, di bonus. Mo boemong jwa barutwetsi ba the mess moemedi wa FNB Botswana Boga Chilinde Masebu a re ba tswa kgakala ba rotloetsa kgwele ya dinao ya bomme go tswa kwa moding. And as I said before, that we came a long way. We come a long way with the men's. We come a long way with sports in this country. We come. Re tswa kgakala le go rotloetsa kgwele ya dinao le metshameko ka kakaretso. So we continuously work towards our philosophy that we call grassroots to greatness. I just painted a picture of grassroots to greatness where I mentioned that we started with the mares at the junior team's time. We take talent from an initial stage. The mares re sale re ba rotloetsa ba santse ba le ba botlana. Up through the different stages up until the pinnacle, which we see the mares now being at a pinnacle stage. Poshaolo Pemlilo, BTV Sport, Gaborone. Wetsotswanako ya bosupa di wela ka tsela e ntseng jalo ha re di be khutlo go nefa ka jana le kana go tsotlhe bona tswela o ikantse rona moso ke o. Welcome to Botswana Television Studios, where your concept